হ্যালো স্টুডেন্ট, আজকে ম্যাগনেট অ্যান্ড আর্থ ম্যাগনেটিজমের উপর ফার্স্ট ক্লাস লেকচার। ওকে, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স চ্যাপ্টারে কুলম্বস ল অফ অ্যাট্রাকশন বিটুইন টু চার্জ আমরা ডিসকাস করেছিলাম। এখানে ঠিক একইভাবে নর্থ পোল সাউথ পোল কিংবা দুটো নর্থ পোল বা দুটো সাউথ পোল, attraction or repulsion between two magnetic pole, force of attraction or repulsion between two magnetic poles, maybe north pole or south pole. কুলম্বস ল এর মতো ইলেকট্রোস্ট্যাটিকে যেমন কুলম্বস ল আমরা পড়েছিলাম, ঠিক সেই রকমই সাপোজ M1 and M2 টু পোল স্ট্রেংথ, M1 স্ট্রেংথের একটি পোল স্ট্রেংথ আর M2 স্ট্রেংথের একটি পোল, তাদের ডিস্টেন্স বিটুইন দেম আর, এবং ভ্যাকুয়াম অর্থাৎ এয়ারের মধ্যে বা পেসটা ভ্যাকুয়ামে আছে। তাহলে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন F প্রপোর্শনাল টু M1 M2 বাই আর স্কয়ার, জাস্ট লাইক কুলম্বস ল অফ অ্যাট্রাকশন অর রিপালশন বিটুইন টু চার্জ। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স চ্যাপ্টার আমরা এটা ডিসকাস করেছি। নেক্সট, মিউ নট বাই 4 পাই M1 M2 by r square. This is mu naught equal to, আমরা আগে ডিসকাস করেছি, permeability of free space, magnetic permeability of free space এর ভ্যালু কত? 4 পাই into 10 to the power minus 7 হেনরি পার মিটার। ওকে, সিমিলার, একদম সিমিলার কুলম্বস ল অফ অ্যাট্রাকশন, কুলম্বস ল অফ ফোর্স বিটুইন চার্জের মতো একদম সেম। নাও এখান থেকে আমরা পোল স্ট্রেংথের এসআই সিস্টেমে, অফকোর্স ইন এসআই সিস্টেমে ম্যাগনেটিক পোল স্ট্রেংথের আমরা ডেফিনেশন এবং ইউনিট পাবো। ইফ M1 equal to M2 equal to M, R equal to 1 meter, okay, mu naught এর ভ্যালু আমরা জানি, and F equal to 10 to the power minus 7 Newton. Putting the value of M1 equal to M2 equal to M, R equal to 1 meter, F is equal to 10 to the power minus 7 Newton. Then what will be the result? M square equal to 1, that is M equal to plus minus 1. The unit of M, ampere meter. So SI unit of magnetic pole strength ampere meter. দুটো সমান এবং সমজাতীয়, to equal and same pole, magnetic pole, maybe north or south pole, distance of separation 1 meter in pace, and if the force of repulsion between them is 10 to the power minus 7 Newton, then each magnetic pole strength is 1 ampere meter. So from this we get the definition of magnetic pole strength in SI unit. In SI system, the unit of magnetic pole strength is ampere meter. আমি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজে বলি যে দুটো সমধর্মী সমজাতীয় চুম্বকের মেরুকে বায়ু শূন্য স্থানে বা বায়ু মধ্যে 1 মিটার দূরত্বে রেখে যদি তাদের মধ্যে ফোর্স অফ রিপালশন 10 to the power minus 7 নিউটন হয়, তবে এভরি ম্যাগনেটিক পোল স্ট্রেংথ উইল বি 1 অ্যাম্পিয়ার মিটার। ওকে, 1 অ্যাম্পিয়ার মিটার, এইটা আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগবে। 1 অ্যাম্পিয়ার মিটার। এরপরে আমরা এখানে, আমি আগেও বলেছি, নেক্সট ডিসকাশন ম্যাগনেটিক ডাইপোল। ইলেকট্রিক ডাইপোল আমরা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স চ্যাপ্টারে দেখেছি, ঠিক সিমিলার ম্যাগনেটিক ডাইপোল। If two equal and opposite pole
if two equal and opposite magnetic pole are situated very close to each other, then this system is magnetic dipole. কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে আমরা চ্যাপ্টারে দেখেছি ইলেকট্রিক চার্জকে উই ক্যান সেপারেট পজিটিভ চার্জ আর নেগেটিভ চার্জ, বাট আইসোলেটেড পোল মেবি নর্থ পোল আর সেপারেট কখনোই এক্সিস্ট করে না। আমরা নর্থ পোল বা সাউথ পোলকে কখনোই আলাদা করতে পারবো না, এটা কিন্তু বেসিক ডিফারেন্স। ম্যাগনেটিক ডাইপোল, ইফ টু ইকুয়াল অ্যান্ড opposite magnetic pole are situated very close to each other, then this system is called the magnetic dipole. Suppose this is a magnetic dipole, আমি ধরে নিলাম this is n pole and this is n. This distance is called magnetic length. This is called magnetic length. This is this distance is called geometrical length and this is magnetic length. Magnetic length is always less than geometrical. Magnetic length by geometrical length equal to 0.84 থেকে 0.85. Always geometrical magnetic length is less than the geometrical length. এটা আমাদের কাজে লাগবে সবসময় magnetic length. এই magnetic length কে magnetic length ইকুয়াল টু আমরা যদি এল ধরি তাহলে এই পোল স্ট্রেংথ এম আর ম্যাগনেটিক লেন্থ এল, দিস ইজ কল্ড ম্যাগনেটিক ডাইপোল মোমেন্ট, জাস্ট লাইক ইলেকট্রিক ডাইপোল মোমেন্ট। ম্যাগনেটিক ডাইপোল মোমেন্ট, ক্লিয়ার? ইউনিট, এম এর ইউনিট অ্যাম্পিয়ার মিটার into meter, that is ampere meter square. So magnetic dipole moment is the product of the magnetic pole strength and the magnetic length. আমি এখানে কনসিডার করেছি নর্থ পোল সাউথ পোলের ডিস্টেন্স দেখিয়েছি, বাট ম্যাগনেটিক ইন কেস অফ ম্যাগনেটিক ডাইপোল নর্থ পোল অ্যান্ড সাউথ পোল আর সিচুয়েটেড ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার। ঠিক একইভাবে আমরা একটা কারেন্ট ক্যারিং লুপ কেও আমরা ম্যাগনেটিক ডাইপোল হিসাবে কনসিডার, উই মে কনসিডার এ কারেন্ট ক্যারিং লুপ অ্যাজ এ ম্যাগনেটিক ডাইপোল। ফলো এ কারেন্ট ক্যারিং লুপ, দিস ইজ এ কারেন্ট ক্যারিং লুপ, the current is flowing in anti-clockwise direction. Okay, now this is the axis. So follow, if you face in this side, if you look in this face, এই ফেসে যদি আমরা অবজার্ভ করি তাহলে the direction of current is anti-clockwise. So here according to the rules n পোল প্রডিউসড হবে, এখানে যেহেতু অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ কারেন্ট ফ্লো করছে তাহলে এখানে একটা n পোল এবং ওই অপোজিট ফেসে একটা s পোল। ম্যাগনেটিক ডাইপোল মোমেন্ট একটা আমি একটু বলে দিই এটাকে, ম্যাগনেটিক ডাইপোল মোমেন্ট এটা সাপোজ s পোল, এটা n পোল, এই ডিসটেন্সটা l, তাহলে ম্যাগনেটিক ডাইপোল m ইকুয়াল টু ml. l ইজ এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি, ম্যাগনেটিক লেন্থ আর ম্যাগনেটিক পোল স্ট্রেংথ ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি। ডিরেকশন কোন দিকে? ফ্রম এস পোল টু এন পোল, ক্লিয়ার? The direction of magnetic dipole moment is from S to N. Okay, here the current is flowing in the anti-clockwise direction if you look in the front face. So here n pole is produced and in opposite face s pole is produced. So the direction of from s to n, so direction of magnetic pole upward. This is the m. Follow, আমার এই হ্যান্ডের দিকে দেখো, ম্যাগনেটিক কারেন্ট ইজ ফ্লোয়িং ইন অ্যান্টি-ক্লক ডিরেকশন। সো ইন মাই রাইট হ্যান্ড স্ক্রু রুল, four finger, this four finger indicate direction of the current. So thumb finger will indicate the magnetic dipole moment. Follow, this is the, if the current direction of current clockwise, the dipole moment downward. Front face n pole, so s to n, this is the magnetic dipole moment. So current carrying loop
as a magnetic dipole, acts as a magnetic dipole. Follow M equal to current I and area of the loop. This is the radius of the loop. Then area IA. This IA, magnetic moment equal to, in case of current carrying loop, the magnetic moment equal to product of the current and the area of the loop. Clear? I into pi r square. In case of circular loop, this is the unit. What will be the unit? I ampere. Area unit meter square. Follow? In previous case, I already discussed the magnetic moment equal to postage into distance length, that is ampere meter square. Clear? If there is n number of turns, if n be the number of turns, এক পাক দু পাক করতে করতে যদি n খানা পাক থাকে, n I a, this is the, in case of physics we consider that area is a vector quantity, so the direction of the area is perpendicular to the plane of the board and towards the reader. Clear? Towards the reader. This is the direction of a area and this is the direction of magnetic. So m equal to a be the direction of the area vector and m be the direction of the magnetic dipole moment. Follow? The direction of a is perpendicular. If this loop is on the plane of the board, then the direction of the magnetic dipole moment towards you, that is reader, and a is also in the direction of the towards reader. So the direction of m and a are in same direction. The angle between m and a is 0 degree. Now we will discuss the magnetic dipole moment produced due to the orbital motion of electron in an atom. Orbital motion of electron, magnetic moment. Magnetic dipole moment due to orbital motion of electron. Clear? Follow the question. There are two types of motion of an electron, that is spinning motion and orbital motion. Now here we shall discuss the dipole moment produced due to the orbital motion of electron. Follow this figure. Here this is the nucleus in an atom and this is the orbit. This is an electron. The electron is flowing in, suppose in anti-clockwise direction or maybe clockwise direction. Mass of electron m. Charge of electron m equal to mass of electron. E be the charge of electron and suppose r be the radius of the orbit. So we know that moving charge produced current. So if the t be the time period of rotation, একবার পূর্ণ আবর্তন করতে t time লাগে, t be the time period of rotation. Okay, then I current, if I be the equivalent current, if I be the equivalent current due to the motion of the electron, then I equal to E by T and omega be the angular velocity. If omega be the angular velocity, we know omega equal to 2 pi by T, that is T equal to 2 pi by omega. Clear? Now in previous case I discussed the magnetic dipole moment m equal to I into area, current into area. Follow? Here the area of the orbit, the dipole moment m equal to
I into A. Area means pi r square. That is I equal to E by T into, putting the value of T, E omega by 2 pi into pi r square. That is half E omega r square. Clear? This is the magnetic dipole moment in an atom of an electron due to the orbital motion. Clear? If L be the angular momentum, if L angular momentum of electron, angular momentum of electron, L equal to m omega r square. L equal to m omega. We know that, you know, L equal to key r cross p. R be the radius vector and p be the linear momentum. If theta equal to 90 degree in class 11, if you have studied it, L equal to r m v, v equal to omega r, that is m omega r square. Clear? L equal to, putting the value of, so here omega r square equal to L by m. So m equal to half omega say L, half E L by m. Follow? L be as a vector quantity. L is a vector quantity, m is a vector quantity. But follow, the direction of m, the electron is rotating in the anti-clockwise direction. So equivalent current, direction of current in clockwise. So direction of m is downward, but angular momentum upward. So here is a minus sign. The direction of m and L is opposite. That is, the angle between m and L is 180 degree. Clear? Follow? Arekbar try to understand again. The direction of m, magnetic dipole moment, is in the direction if the current is flowing is anti-clockwise direction. Electron is flowing in anti-clockwise direction, electron is rotating, so current is clockwise. So if you place your hand in this way, the downward, m is downward, and L, here L, the rotation of the charged particle in clockwise, anti-clockwise direction. So L direction upward and M direction downward. That is why minus sign. If electron is negative charge, if here is a positive charge is rotating, suppose that a charge Q, positive charge, is rotating in a circular path, then the here no sign, M equal to plus, because in that case M and L are in the same direction. Clear? Very important question. Find out the magnetic dipole moment. Next, different types of short question may be set here. What is the angle between M and L? Why the why negative sign? What is the indication of negative sign? Different type of problem. Maybe E be the mass, E be the charge of the electron, M be the mass, and L be the angular momentum, M be the dipole moment. Now, from Bohr's postulate, Bohr's theory, according to Bohr's postulates, we know L, angular momentum, equal to mh by 2 pi. Second postulate, the angular momentum of an electron is directly proportional to the h by 2 pi. N be the principal quantum number, that is n is equal to 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, ... Putting the value of L here,
m equal to E n h by 4 pi m. Follow? Just like we take the value. আমি নেগেটিভ সাইন গুলো কনসিডার করলাম না, কি দাঁড়ালো? n eh by 4 pi m. Follow? This is the constant n into mu b. Suppose this value, follow, this is the Bohr magneton. Bohr magneton. This value, so mu b equal to eh by 4 pi m. This is a constant value. This is called Bohr magneton. The least value, what is the Bohr magneton? When in case of atom, inside an atom, the least value of magnetic dipole moment of an electron, least value, that is in the first orbit in case of, is called that. This is the least value when n equal to 1. When n equal to 1, the magnetic dipole moment and Bohr magneton will be. When the magnetic dipole moment and Bohr magneton will be numerically equal. In case of first orbit, that is n equal to 1. Clear? This is the Bohr magneton. Now, another point here, gyromagnetic ratio. What is gyromagnetic ratio? Gyromagnetic ratio. Magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment by angular momentum. The ratio of magnetic dipole moment of an electron due to its orbital motion and the angular momentum of that electron is called the gyromagnetic ratio. Clear? Gyromagnetic ratio. Angular momentum half e omega r square by angular momentum m omega r square. Follow? E by 2m. E be the charge of the electron and m be the mass of the electron. So E by 2m is the gyromagnetic ratio. What will be its unit? Coulomb per kg in SI system. Of course, very important question, short question, differential question, ব্রড কোশ্চেন হতে পারে, শর্ট কোশ্চেন, এমসিকিউ। জাইরোম্যাগনেটিক রেশিও পেলাম আমরা, বোর ম্যাগনেটন, ম্যাগনেটিক ডাইপোল মোমেন্ট ডিউ টু অরবিটাল মোশন। ওকে, so magnetic dipole and magnetic dipole moment. আমরা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স চ্যাপ্টারে ইলেকট্রিক ডাইপোলের জন্য ডিউ টু ইলেকট্রিক ডাইপোল the electric field on the at any point on the axis due to electric field on any point on the perpendicular bisector at any arbitrary point, এগুলো আমরা ডিসকাস করেছিলাম। এখানেও ঠিক সেম ওয়েতে আমরা ডিসকাস করব। তবে ইফ ইউ ফলো দ্য ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স ক্লাস লেকচার দেন ইট উইল বি ক্লিয়ার টু ইউ। আলাদা করে আর এটাকে আমি আলোচনা জাস্ট একটু টাচ করে যাব, সেম টাইপের একদম। magnetic field MF, magnetic field due to a dipole
ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডাইপোল, আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড বার করেছিলাম, ইলেকট্রিক ডাইপোলের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করব, ম্যাগনেটিক ডাইপোল। সাপোজ দিস ইজ এ ম্যাগনেটিক ডাইপোল, দিস ইজ এন পোল, দিস ইজ এস পোল, P be a point here, this is the distance, the pole strength M and magnetic length 12. জাস্ট তোমরা রিমেম্বার করো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক চ্যাপ্টারে যেভাবে আমরা ইলেকট্রিক ডাইপোলের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড বার করেছিলাম, ইন সেম ওয়ে ইন কেস অফ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক চ্যাপ্টার, ইন সিমিলার ওয়ে we have to find out the magnetic field here. ওখানে যেমন পেয়েছিলাম এখানে তাও কত হবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, ম্যাগনেটিক ফিল্ড সাপোজ ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি ইকুয়াল টু মিউ নট বাই 4 পাই ইন্টু 2m বাই আর কিউব। ক্লিয়ার? বি এর ফিল্ডের ডিরেকশন এবং এম এর ডিরেকশন একই হবে। ম্যাগনেটিক মোমেন্টের ডিরেকশন কোন দিকে হবে? এস টু এন। এখানে যদি আমরা একটা নর্থ পোল রাখি, দেখো সেই একই ভাবে এই ভ্যালুটা আসবে। দ্য ডিরেকশন অফ বি অ্যান্ড এম, এটা আমি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স চ্যাপ্টারে করেছিলাম, তোমরা এখান থেকে দেখে সিমিলার হইতে করবে, নতুন করে এটাকে আমি ডিসকাস করলাম না। ইন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স চ্যাপ্টার I have discussed this type of problem, same problem due to electric dipole, and there 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r cube, here mu by 4, just এই কনস্ট্যান্টটা কেবল ডিফারেন্ট। একই ওয়েতে তোমরা সেম ওয়েতে করতে পারবে। এইটার জন্য আমরা কি করেছিলাম? সাপোজ দিস ইজ এন এস পি, এই ডিস্টেন্সটা কত ধরেছিলাম? আর 12 on any point and the perpendicular bisector. This position is called tangent A position and this position called is tangent B position. Here the magnetic field B equal to mu naught by 4 pi into m by r cube. But here একটা minus sign because the direction of m and b are in opposite. Follow the direction of m in this way, s to n, but here the field will be in this way, the direction of field in this way. এখানে আমরা যদি ইন কেস অফ অ্যানাদার মিডিয়াম মিউ নট, এখানে কি হবে? মিউ নট মিউ আর, ইফ অ্যানাদার মিডিয়াম ফর mu naught mu r, r be the relative permeability of the said medium. In case of air, mu r equal to 1. So for instead of vacuum or air, if there are another medium, then mu naught mu r by 4, mu r be the relative permeability of that medium. Mu r equal to mu by mu naught. This mu equal to permeability of the medium, mu naught permeability of free space, and mu r the relative permeability of the said medium. So mu equal to mu r mu naught. Clear? এই ক্ষেত্রে ইন দিস কেস আমরা কি পেয়েছিলাম? দেখো আমরা মিউ নটটাকে আমি আবার অমিট করে দিলাম, মিউ নট বাই 4 পাই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স চ্যাপ্টার। রিমেম্বার দ্য চ্যাপ্টার অফ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স ইন হোয়ার আই ডিসকাসড this type of theory, 2m by r স্কয়ার মাইনাস এল স্কয়ার হোল টু দি পাওয়ার স্কয়ার। ঠিক এই জিনিসটা পেয়েছিলাম। আর এখানে তোমরা ফলো রিমেম্বার দ্য চ্যাপ্টার অফ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স হোয়ার আই ডিসকাসড দিস ইলেকট্রিক ডাইপোল, 4 পাই ইন্টু এম বাই
r square plus l square whole to the power 3/2. And if r is greater than l, then l square neglected, you will get this result, and from here you will get this result. Clear? Now next item. This is an electric dipole. Suppose this is S and this is N. This is the midpoint. You have to find out the at a distance R here P from the midpoint O. Okay. This type of problem also have discussed in electrostatics chapter for electric dipole. Similar way. আমি এখানে ল্যাবরেটরি ডিসকাশন করব না, জাস্ট রেজাল্টটা দেখাবো, তোমরা ওখান থেকে দেখে নেবে। This angle theta, if we resort this to magnetic dipole is a vector quantity, so here n s1 n1 and n2 s2. Clear? তোমরা ওই চ্যাপ্টারের ফিগারের কথা ভাবার চেষ্টা করো। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক চ্যাপ্টারে যেখানে আমি আলোচনা করেছিলাম এই অ্যাঙ্গেলটাকে আলফা ধরেছিলাম। ক্লিয়ার? তাহলে ম্যাগনেটিক রেজাল্ট্যান্ট ফিল্ড হচ্ছে এই যে এই দা পি, এটাকে বি ধরলাম, পিবি। সো পি এইচ বি ইকুয়াল টু কি পেয়েছিলাম ওখানে, মিউ নট বাই 4 পাই, ওখানে 1/4 পাই ইপসালন নট পেয়েছিলাম, ইন্টু ওখানে পি বাই আর কিউ, আমি এখানে এম বাই আর কিউ রুট ওভার 3 cos স্কয়ার থিটা প্লাস 1। ক্লিয়ার? একদম সেম ওয়েতে ওখানে পেয়েছিলাম 1/4 পাই ইপসালন নট পি বাই আর কিউ 3 cos স্কয়ার থিটা প্লাস 1। Similar way, when theta equal to 0 on the axis you will get 2m by r cube. On the at any point on the perpendicular bisector theta equal to 90 degree, we will get the result m by r cube. Clear? And tan alpha equal to half tan theta.